Siksastakam and verses 4 and 5. Сега продължаваме с Шикшастака, стихове 4 и 5. From Chaitanya Charitamrita, Antalila 20, translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. As before, we chant a song by Lochandas Thakur about Lord Chaitanya and Nityananda Paramakaruna. Karuna
Sri Srimadavai Charanaravinda Bhakti-vedanta Swami Prabhupada ki jai. This one says Bhaktacharya Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Shata Sri Srimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadev Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Sama Veta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shamana Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Chatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay. So this is verse 4 from Sri Siksastaka. И така, това е стих 4 от Шри Сиксастака. Naranang najanang na sundarim. Nadanam najanam sundarim. Kavitam va jagadisha kamaye. Kavidam vajagadisha kamaye. Mama janmani janmani shvare. Mama janmani janmani shvare. Bhavatad bhakti rahaitu ki tvai. Bhagavata bhakti rahaitu ki tvai. Naranang najanang na sundarim. Nadanam najanam sundarim. Kavitam va jagadisha kamaye. Kavidam vajagadisha kamaye. Mama janmani janmani shvare. Mama janmani janmani shvare. Bhavatad bhakti rahaitu ki tvai. Bhagavata bhakti rahaitu ki tvai. And we have another one, and then the others can chant. Ainanda tanuja kinkaram. Ainanda tanuja kinkaram. Patitang mam vishame bhavam buddha. Patitam vishame bhavam buddha. Kripaya tava para pankaja. Kripaya tava pada pankaja. Stitadhuli sadrisham vichintaya. Stitadhuli sadrisham vichintaya. Ainanda tanuja kinkaram. Ainanda tanuja kinkaram. Patitang mam vishame bhavam buddha. Patitam mam vishame bhavam buddha. Kripaya tava para pankaja. Kripaya tava pada pankaja. Stitadhuli sadrisham vichintaya. Stitadhuli sadrisham vichintaya. O Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers,
a beautiful life of fruitive activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service to you. О Господи на Вселената, аз не желая материално богатство, материалистични последователи, красива жена или плодоносните дейности, описани с светист език. Всичко, което искам, е живот след живот, да ти отдавам безкористно предано служение. O my Lord, O Krishna, son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my own fruitive acts I have fallen into this horrible ocean of nations. Now please be causelessly merciful to me. Consider me a particle of dust at your lotus feet. О, скъпи Господи, Кришна, син на Нанда Махарадж, аз съм твой вечен слуга, но заради моите плодоносни дейности аз съм паднал в този ужасен океан на невежество. Моля ти, чрез безпричинната си милост, моля ти бъди безпричинно милостив към мен и ме направи прашинка в твоите лотосови нозе. So, we will see again from the 20th chapter the circumstances when Sri Chaitanya Mahaprabhu recites these two verses. Отново ще погледнем в 20 глава обстоятелствата, в които Шри Чайтаня Махапрабху рецитира тези стихове. We remember after glorifying the holy name in the first verse and lamenting the unfortunate situation of being offensive while chanting in the second verse, in the third verse he entered into a mood of great humility. Спомняме се в първия стих как възхвалява силата на святото име, във втория съжалява за лошите обстоятелства, в които той възпява святото име, и в третия стих показва смирението, с което трябва да се възпява. Now, Krishnadas Kaviraj Goswami describes in text 27, as Lord Chaitanya spoke in this way, the Trinadapi Sunichena, then his humility increased and he began praying to Krishna that he could discharge pure devotional service. И сега, след като е казал третия стих, Кришнадас Кавираж Госвами казва: сега, когато Бог Чайтаня говори по този начин, неговото смирение се увеличава и той започва да се моли на Кришна да е способен да отдава чисто предано служение. So that's quite remarkable. Това трябва да си го отбележим. Because Trinadapi Sunichena, you already want to be lower than the grass or straw in the street that was expressed in the previous verse. Това, което се описва в предишния стих, е, че той желае да стане по-смирен от сламката трева на улицата. But now this humility increased, more humble than that. Но след като го изговаря, неговото смирение се увеличава още повече от това, което е описано в предишния стих. And now also there is a prayer. He's asking the Lord for something. И сега тук имаме молитва, в която той моли Бога за нещо. And in the next verse, Ainanna Tanuja Kinkaram, he's also asking the Lord for something. И също в следващия петия стих също моли Бога за нещо. In these first three verses, this was not really there. Like we said, prayers normally means, please, my Lord, give me this or give me that. Give us our daily bread, first thing. Първите три стиха не молим за нещо, но в тези два той моли за нещо, както първото нещо, което хората се молят, да ни даде хляба насъщен. Yeah, or daily cucumber at least. Или минимум
ежедневната порция краставици. Whatever. Every living entity, first thing has to eat. So we're asking, please, because we cannot produce anything really. We are depending on the earth and the sun and the rain and so many things that there will be something we can eat. Please, my Lord, give me something to eat. So that's normally we want something. Понеже хората искат да ядат и в повечето случаи те се молят за това, което им се хапва. Нали? Или минимум, или другия вариант, те се молят поне за нещо друго. In Bengal, it's very prominent. There they worship the mother. В Бенгал е много доминира, обожават майката. That's also very natural. The mother is giving us to eat when we are small, right? If your mother doesn't give you to eat, what are you going to do? Това е също много естествено, защото... Go to the father. Защото ако майката не ни дава какво да ядем, какво ще правим? Може би ще трябва да отидем при баща. Yeah, that's right. So the Bengalis, they may go to the mother, and or other tradition, they go to the father. But we want to eat. Бенгалите отиват при майката, а в другите традиции отиват при бащата. Но в крайна сметка ние искаме нещо да ядем. Yes, all the buses in Bengal, you see Ma, Durga, or Ma, this, there's so many names for Durga Devi. Толкова много автобуси има различни като реклами, такива Ма или Дурга, толкова много различни имена на Дурга Деви. Yes, and she is the personification of material nature. So she provides all the living entities first thing to eat every day. И тя е персонификацията на материалната енергия и първото нещо, което тя осигурява е ежедневна храна. Now in this prayer, Lord Chaitanya, he doesn't ask for anything to eat. Тези молитви I mean, that's the basic necessity. Бог Чайтания не се моли за храна, въпреки че това са основните нужди. So he doesn't, nadanam, I don't want riches, what to speak of, just to eat. Najanam, no followers, and nasundaring, a beautiful wife. I don't want these things. Първото, което казва е, че аз не искам богатства, не искам последователи и не искам също и красива жена. Красива съпруга. So, and Mama Janmani Janmanishware, so Prabhupada, when he quotes this verse, he many times says, so you don't want this, you don't want this, you don't want that. And even Janmani, you don't even want to be liberated. Birth after birth. Също той казва живот след живот, което означава, че дори няма желание за освобождение. So, then what do you want? И тогава, щом това молитва, какво изобщо искаш? That's a natural question, no? I don't want this, I don't want this, I don't want that. So what do you want? Why are you coming and praying? Идваш и не се молиш и казваш, не искам това, не искам това, не искам това, не искам това. За какво изобщо искаш? So then, Bhavatad Bhakti-yoga Haitukitvai. Just please give me the opportunity to offer life after life, just unmotivated devotional service. Просто дай ми възможността, живот след живот, да се ангажирам в безкористно преданно служение. So, this means we're not interested, we should not be interested in any material benefit to get that from the Lord. Което означава, че ние не трябва да имаме никакъв интерес към каквато и да е материална благословия от Бога. Like Prabhupada explains in one of the purports of the 9th chapter of 7th canto, where Prahlad Maharaj offers his prayers. Един от поясненията към 9 глава от 7 песен, където Прабхат Махарадж отдава своите молитви. So he says, pure devotees like Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj do not aspire for any material benefit at any stage of devotional service.
Шрила Прабхупада казва, че чисти преданни като Правът Махарадж и като Друва Махарадж не са вдъхновени към или нямат никакво желание към каквото и да е материална полза на нито един етап от преданото служение. When the Lord was present before Dhruva Maharaj, Dhruva did not want to take any material benefit from the Lord. Когато Богът бил пред Друва Махараджа, Друва отказал да приеме каквато и да е материална полза от Бога. Swamin kritartosmi varang nayache, very famous quote, that my dear Lord, I don't want anything material from you. Много известен цитат, в който той казва: скъпи Господи, аз не искам нищо материално от теб. So, in this regard, Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed us, najanang nasundari. В тази връзка Бог Чайтаня ни инструктира по този начин. Yes. So then in the 9th canto, chapter 9, verse 46, Srila Prabhupada says, one who is absorbed in Krishna Bhavanamrita, which means Krishna consciousness, has no material benefits to ask from Krishna. След това имаме друго пояснение, където Шрила Прабхупада казва, ако някой е потопен в Кришна съзнание, той няма нещо материално, което да моли Кришна за това. Instead, such a person prays to the Lord for the benediction of being able to spread His glories all over the world. Вместо да моли за това, тази личност, тя се моли на Бога за възможност, да има възможност да разпространява славата на Бога в целия свят. Mama janmani janmanishware bhavatat bhaktira haituki tvayi. A Krishna conscious person does not even want to stop his cycle of birth and death. Кришна съзнатата личност няма желание дори да спира цикъла на раждане и смърт. He simply prays, I may take birth as you like, but my only prayer is that I may be engaged in your service. Той се моли последния начин. Аз нямам против да се родя по какъвто начин ти желаеш, но ако мога да бъда ако на теб ти харесва, аз бих желал да се ангажирам в твое служение. In Manasadehage, Bhakti-yoga Thakur prays similarly. В Manasadehage, Bhakti-yoga Thakur се моли по подобен начин. He said, I'm not interested in taking birth even as Brahma. Той казва, аз нямам желание дори да се роди като Брахма. But if you allow me to even take birth as a insect in a devotee's home, that would be a great benediction. Но ако позволиш да се родя дори като насекомо в къщата на предан дайни, това за мен ще бъде голямо благословие. Yes, if you're flying as a fly, you're flying around in the devotee's home, you may hear the holy name once in a while, and then you can also find maybe some rests of some Mahaprasadam. So this is very fortunate. Good birth. Ако се родиш като муха в къщата на предандаените, тогава от време на време ще можеш да чуваш киртана и също, ако намериш трошичка прасадам, да си хапнеш, това е много велико раждане. So, also in the 9th canto, Prabhupada says we should follow the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmanishware. В 9-та песен на Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада казва, че ние трябва да следваме инструкциите на Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmanishware. That it doesn't matter whether we accept a material body or a spiritual body. И няма значение дали ние ще приемем материално тяло или духовно тяло. Our only ambition should be to serve the Supreme Personality of Godhead. Единствените ни амбиции трябва да са да служим на върховната божествена личност. And now we have some quote here from Bhakti-yoga Thakur, who wrote a commentary, Sanmurana Bhashya, on Siksastaka. Сега имаме цитат от Бхакти-yoga Thakur, който пише коментар Самохана Башя върху Siksastaka. As long as loving devotion to Krishna
anukulyena krishnanushilanam, is encumbered by desires for karma, jnana and yoga, the highest stage of loving devotional service, Uttama Bhakti, will not manifest. Когато преданото служение е премесено с замърсяването на карма, на гьяна и йога, тогава върховното предано служение Уттама Бхакти не може да се прояви. He refers to the verse by Rupa Goswami, Anyabilashita Shunyam. Devotees should not have any other desire besides serving Krishna, should be zero, shunya. И той казва стиха от Рупа Госвами, който той обяснява, че в пределното служение всички други желания, освен удовлетворяването на Кришна, трябва да бъдат нула. Yeah, that verse is the definition of pure devotional service, Uttama Bhakti. Това този стих дава определение на чисто пределно служение Uttama Bhakti. Jnana karma anavritam, there shouldn't be any desire to obtain benefits by karma or jnana or yoga. Не трябва да има желание за постигане на различни блага чрез гьяна, карма или чрез йога. So therefore he says, as long as one has all these desires, then this Uttama Bhakti will not manifest. Докато човек има различни такива желания, най-висшата бхакти няма как да се прояви. There is maybe bhakti, but it's called bhakti abhasa, a shadow of bhakti. Може би има бхакти, но тя се нарича бхакти Abhasa, like nama abhasa. It's a shadow, it's a reflection. Но тази бхакти е бхакти абхаса, което означава, че тя е просто като сянка на истинската бхакти. So the instructions, he says, of this shloka, nadanang najanang nasundarim, which means I don't want jnana, I don't want karma, I don't want yoga. The instructions are meant to dissipate, to get rid of this shadow bhakti. Инструкциите на наданам наджанам насундарим означава човек да се оттърве от тази сянка на бхакти. So, Bhaktivinoda Thakur, he says, dhanam refers to wealth or piety that one will get when one strictly follows the Varnashram Dharma and the karma kanda activities. Дана, Бхактивинода Тхакур обяснява, че се отнася за богатство или за благочестивост, която човек може да натрупа чрез дейности, извършени в Варна Ашрама Дharma. So one desires all these things that one needs to fulfill his sensual desires in this life. Човек има нужда от тези неща, за да си изпълни основното желание в този живот. And this dhanam also includes the desire to have luxury and sense pleasure in the next birth in heavenly planets. И данам също се отнася за това да си много богат и голямо щастие да изпиташ следващия живот на райските планети. And janam means, yes, followers, wives, sons, servants, subjects, friends, relatives, all kinds of people who are following me. Джанам се има предвид за приятели, последователи, съпруга, деца и така нататък. Всякакви хора, които не следват. And Sundaring Kavitam, you can look at it different ways. This is another way to look at it. Means mundane literature, beautiful poetry, like flowery language in the Vedas was mentioned. And Sundaring Kavitat, тук по друг начин е погледнато, се казва цветистия език на ведите. It doesn't refer to Krishna Katha. Тук не се има предвид Кришна Катха. Yes. So Lord Chaitanya's prayer is this. Until such time as the cycle of birth and death is brought to an end by the grace of God, let me have unconditional devotion to His lotus feet life after life.
И това е молитвата на Бог читане. Докато моят цикъл на раждане и смърт не се приключи, нека да съм ангажиран в безкористно правилно служене живот след живот. And it doesn't matter what my material circumstances, my situation may be. Без значение какво е моята материалната ситуация и какви са материалните обстоятелства. So that should be our desire. Ahaituki bhakti. Това е нашето желание. Ahaituki bhakti. Yes, ahaituki means without any cause or motive. Ahaituki означава без причина или безкористно, без мотив. Because one can, if one is materially conditioned, one may offer service, like we do in this world, to get something in return. Защо? Защото ако човек е материално обусловен, той може да дава някакво служение с идеята да получи нещо в замяна. Generally, that's the condition. Okay, I will do some service, but I want something for it. В повечето случаи това е условието. Добре, съгласен съм, ще отдавам някакво служение, но трябва и да получа нещо. If you don't pay, no service. Ако не ми плащаш, не отдавам служение. That's everywhere. No? Who will just serve without getting paid? На кой Then you're stupid. You're called stupid. Кой служи без да му плащат? Само глупаците. Ние ги наричаме глупаци. Or you may be forced. Или другия вариант е на сила да те кара. That's a very undesirable circumstance. Това е много нежелано стечение на обстоятелства. You're a slave. Роб се става. And in the past, there have been many different circumstances where slavery was existing. В миналото има много различни обстоятелства, където робството е съществувало. The famous poor Africans, they were just taken from Africa and brought to another country to do work without getting paid. You just get some. You'll be glad if you can survive. Your payment is you can live. Горките африканци знаем много добре за тях. Хващали ги, карали ги в други страни и те трябва да работят без изобщо да им плащат. Наградата им е, че все още остават живи. Това ти е наградата, че си жив. The Romans had slaves. Римляните имали роби. And probably a lot of other people. Whoever has the power, if they can, they'll get some, free service or, whether you don't have to pay. И кой знае колко още други нации, тези, които имат силата, те имат такива хора, които не се налагат да им плащат. And because nobody wants to do such a thing, you have to force them, threatening them they will be killed if they don't serve. И понеже никой не иска да отдава такова служение, това, което правили, ги заплашвали и ги убивали, ако не искат да отдават служение. So the service relationship with Krishna is not like that. Служението във връзка с Кришна не е нещо подобно. You're not a slave and you're not being paid. Ти не си роб, също не ти плащат. It's out of love, which is very inconceivable in this world. Отдаваш служение просто от любов, което хората не могат дори изобщо да си го представят. So the Lord is He's asking for something. So this, as I said, this is the first time. Now He's asking for, but what He's asking for is actually unconditional devotional service. Бога сега в момента моли за нещо, но какво се моли? Моли си за безкористно предано служение. So then the second verse, Ainanna Tanuja Kinkarang,
continues in the same mood. И следващия стих, той продължава с същото настроение. So in the text 31, Krishnadas Kaviraj Goswami describes that in great humility, considering himself a conditioned soul of the material world, Sri Chaitanya Mahaprabhu again expressed his desire to be endowed with service to the Lord. И в 31 стих Кришнадас Кавирач Госвами продължава с много голямо смирение, смятайки се за обусловена душа в материалния свят. Шри Чайтаня Махапрабху отново изразява своето желание да бъде потопен в служение на Бога. Then he quotes this verse, "O my Lord, son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my own fruitive acts I have fallen into this horrible ocean of nations. Now please be causelessly merciful to me, consider me a particle of dust at your lotus feet." И в следващия стих се казва: О Господи, Кришна, синен Нанда Махарадж, аз съм твой вечен слуга, но понеже заради моите плодоносни дейности аз съм паднал в този ужасен океан на невежество. Моля те, бъди безпричинно милостив към мен и ме направи прашинка в твоите лотосови нозе. So first of all, he recognizes our position. That's also very important. Първото, което той разпознава каква не е позицията, което е нещо много важно. As we pointed out yesterday, generally we are full of pride. Както вчера така говорихме, в повечето случаи ние сме пълни с гордост. This Ishvaroham consciousness. Това съзнание. It's not Krishna consciousness. Ishvaroham. I am the supreme, really, it means, the master of the universe. That's my position. Ние нямаме Кришна съзнание, имаме Ишварохам съзнание, което означава, че аз съм върховния и това е моята позиция, върховна позиция. But in this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu, first of all, he recognizes Kinkaram. My position is, like he said to Sanatana Goswami, Jiver Svaruhoy Krishna Nityadas, my position is to be your eternal servant. Първото нещо в този стих, Чайтаня Махапрабху казва, че естествената му позиция е да бъде слуга на Бога, както на Санатана Госвами му казва, че естествената позиция на живото същество да е вечен слуга на Кришна. If there's a master of the universe, that's you, O Lord. И ако има господар на Вселената, това си ти, Господи. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Sarva Loka Maheshwara means master of the universe. Това е, което казва Кришна в Бхагавад Гита. Сарва Лока Махешварам, това означава господар на Вселената. Ishvara Parama Krishna. That's the position of the Lord, not your position. Ишвара Парама Кришна е позицията на Бога, а не това не е твоята позиция. So, but not only that I am your servant, but because I'm such a fool, because of my own activity, sinfully, I have fallen into this horrible ocean of birth and death. А понеже аз обаче съм греховен, аз съм попаднал в този ужасен океан от раждането и смъртта. And that is a very precarious position. Difficult, dangerous. Това е много опасна позиция. Yes, because we are now not under the shelter of Krishna, but under the shelter of Maya. Защо? Защото сега не съм в послона на Кришна, а аз съм в послона на Мая. Daivi esha gunamai mama Maya aduratyaya. Maya Devi is a very how could you say, merciless, Ishvari, controller. Maya
деви, сега не съм под подслона на Кришна, а сега съм в подслона на безмилостната Ишвари Майя. As we said, the lady with the stick. Тя е дамата с пръчката. Sometimes rich people, they can engage somebody to take care of the kids. Понякога богатите хора имат такава дама, която се грижи за децата с една пръчка. So in German they took the French word gouvernant, gouvernante. На Германия са взели френската дума говернантка. Governor, that's the same word. The gouvernante, she is governing the children. Тя ръководи децата. So the mother can just watch TV. За да може майката просто да си гледа телевизия само. So, but the gouvernante, she is strong. Huh? Но те не имат такава говернантка, която си е доста здравичка. That's her position. So sometimes she has a stick also. И също понякога има пръчка. And Maya, if you enter Vrindavan, you can see this huge lion, this huge deity outside of when you enter. And there's Durga, Maya, sitting on the lion with 10 arms and 10 weapons in her hands. И когато влизаме в Вриндавана, има огромна такава статуя на един лъв, върху който е Дурга Деви, и тя държи с 10 ръце различни оръжия. And in front is this demon that is being crushed, and she has a garland of skulls. Пред нея има един демон, който тя го е смазала, и също има гърлица от черепи. And Trishul, trident, the three miseries, Adhyatmika, Adivautika, Adidaivika. Трезавец, с който държи, с който притеснявате живите същества с престранните страдания. So that's Lord Chaitanya said, that's my now I've fallen into her clutches, and I'm being, suffering in this horrible ocean of nations, and Maya is giving me a hard time. Gouvernant. И това е, Почитание казва, това е моята позиция, аз съм паднал по този начин, и Майя Деви ми дава много трудно време, много трудно време. So therefore he's praying, please save me. И той се моля да спаси ме. Be causelessly merciful. Бъди безпричинно милостив. And just take me out of this ocean. И просто ме измъкни от този океан. And put me as a particle of dust at your lotus feet. И ме установи като прашинка в твоите лотосови нозе. So that's also very significant because, just consider a particle of dust. Това също е много важно. Просто помислете, прашинка. Who wants to be a particle of dust? Кой иска да бъде прашинка? It's really a small thing. Това е наистина нещо малко. And depending on the translation, sometimes it just put me as an atom at your lotus feet. How small is an atom? Зависимост от превода, понякога се превежда като атом в лотосовите нозе. Колко е малък атома? And what is the position? It's under your lotus feet. That's the lowest position you can get, under the feet of somebody. Well, or at your lotus feet, under your lotus feet. Normally the dust is under the feet. That's why you walk. Maybe also on top of the feet, doesn't matter. Къде под лотосовите? Къде на лотосовите нозе или под лотосовите? Обикновено праха се трупа под лотосовите нозе. Но дали отдолу или отгоре, на лотосовите нозе. Imagine there's Krishna playing on his flute, right? Beautiful. And you may think, well, why don't you give me a place near your, lotus lips when you play your flute? I'd like to be there. It's a better place, right? Up there. Good view. Да кажем, че формата на Кришна, и той защо не се е помолил
да е прашинка, добре прашинка, но поне да беше близо до устните на Кришна, където Кришна свири на флейта. Нали, такова място поне да даде, където да имам по-добър изглед, по-добра гледка. Actually, there's still a better place. Всъщност, има по-добро място. Why not on top of your head? Like the peacock peacock feather is there. Why don't you put me there? Не, но всъщност по-добро място има от това. Защо имаш шаблонно перо, което ти е в косите, що да не съм прашинка върху главата ти, върху това пълно перо. I mean, that's the highest position you can get. Това е възможно най-високата позиция, която може да sitting on Krishna's head. Да седиш на главата на Кришна. Actually, you are higher than Krishna. Ти всъщност Again, Ishvara, the Ishvara consciousness comes in, you know. You're the Ishvara Parama, but I'm above you on your head. No, that's not the prayer. Please put me as a particle of dust at your lotus feet. Ставаш най-издигната позиция. Отново ти си Ишварахам. Ишвара, защо? Защото си най-издигната позиция. Аз съм на върха, върху главата на Кришна. Не. Положи ме като прашинка в твоите лотосови нозе. So, there's a quote here from the 5th canto by Srila Prabhupada. Пета песен, Srila Prabhupada. He says, Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed devotees. It's not necessary, I think. Not for me at least. I'm sweating almost, and he doesn't look he's cold. Anyway, so he says, Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed devotees not to be allured by golden ornaments and beautifully decorated women. Шрила Прабхупада казва, Чайтания Махапрабху ни предупреждава преданодайните да не бъдем така завладявани от златни орнаменти и от красиви жени. Or handsome men. Или симпатични мъже. So, nadanang najanang nasundaring, a devotee should not be allured by gold, beautiful women or handsome men, or the prestige of having many followers. Човек не трябва, преданодайния не трябва така да бъде объркан от желания за големи богатства, за красиви жени или за да има последователи. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu confidentially prayed Mama Janmanishvari Bhavatat Bhakti Ahaito Gitvai. My Lord, please bless me with your devotional service. I do not want anything else. Затова Чайтания Махапрабху той с много голямо убеждение той се моли, скъпи Господи, просто ме дари с безкористно преданно служене, нямам нищо друго не искам. A devotee may pray to be delivered from this material world. Преданодайния може да има желание да постигне да бъде освободен. This is his only aspiration. Това е единственото му така вдъхновение. Да. Ainanda. Единствената му мотивация. Ainanda tanuja kinkaram. So the humble devotee simply prays to the Lord, kindly pick me up from the material world. Преданодайния се моли. Моля ти просто измъкни ме от този материален свят. Which is full of varieties of material opulence, and keep me under the shelter of your lotus feet. Който е пълен с различни видове материални богатства и просто ме постави в твоите лотосови нозе. So now we will read one quote from the 5th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 18, where the residents of Jambudvip offer prayers.
Сега ще прочетем от 5 песен на Шримад Бхагаватам, 18 глава, където жителите на Джамбудвип отдават молитви. There we have prayers by Prahlad Maharaj to Nrsimhadev. Там имаме молитва на Пралад Махарадж към Нрисимхадев. And the previous verse, this is verse 9 now, the previous one is this Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namaste Jasya Vira Vira Bhava, Bhadanagavajadang Shvakarmashayan, Randaya Tamo Grasa Om Swaha, Vayam Atmadi Bhujishta Om Shraum. Prahlad Maharaj prays to the Lord, please vanquish our demon-like desires for fruitive activities, and we want to engage in your pure devotional service. В тази молитва Пралад Махарадж се моли на Нрисимхадев, моля ти, отърви ни от демоничното желание да господстваме на тази материална енергия и просто да бъдем ангажирани в чисто правилно служение. So then the next verse he prays, this is the translation, and then we continue here. И така, в следващия стих той казва, he prays to the Lord, but he doesn't pray for any personal benefit. He says, may there be good fortune throughout the universe. Той се моли, но не за своя благо. Той се моли по следния начин. Нека да има благоденствие в цялата Вселена. And may all envious persons be pacified. И нека всички завистливи личности да бъдат успокоени. May all living entities become calm by practicing Bhakti-yoga. Нека всички живи същества да бъдат спокойни, като практикуват Bhakti-yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. И като приемат служене, да мислят за благото един на друг. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Затова нека всички да се ангажираме в служене на Върховния Трансцендент Бог Шри Кришна и винаги да бъдем потопени в мисли за Него. So then in the purport, Prabhupada says, anyone who takes up Krishna consciousness and engages himself completely in the service of the Lord cleanses his mind of all envy. Manascha badram bhajatat adhokshaje. И в пояснението Шрила Прабхупада казва, всеки, който приеме Кришна съзнание и се ангажира изцяло в служение на Бога, той пречиства ума си от цялата завист. Therefore we should pray to Lord Nrsimhadev to sit in our hearts. Затова ние трябва да се молим на Бог Нрсимхадев да седне в нашите сърца. We should pray, Bahir Nisingho, Riraye Nisingho, let Nrsimhadev sit in the core of my heart, killing all my bad propensities. Ние се молим, Бахир Нрсимхо, Хридае Нрсимхо, нека Бог Нрсимхадев да застане в сърцевина, в дълбините на моето сърце и да убие всички мои лоши склонности. Let my mind become clear so that I may peacefully worship the Lord and bring peace to the entire world. Нека моя ум да бъде чист и спокойно да обожавам Бога и да донеса мир в целия свят. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given us a very fine purport in this regard. Вишванат Чакраварти Такур е дал много финно пояснение в тази връзка. Whenever one offers a prayer to the Supreme Personality of Godhead, one always requests some benediction from Him. Когато някой се моли на Бога, Върховната Божествена Личност, той винаги моли за някакво благо за себе си, от Него. Even pure, nishkama, no desire devotees pray for some benediction. Дори и чистия нишкама преданодален, той се моли за някакво благословие. As instructed by Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Siksastaka. Както ни инструктира Бог Чайтаня Махапрабху в неговата Сиксастака. And he quotes Ainana Tanuja Kinkarang that please pick me up and put me as an atom, it says here, at your lotus feet. И той се моли, моля те измъкни ме и ме положи като
направи ме като атом в твоите лотосови нозе. And then Srila Prabhupada refers to the previous verse. In another prayer, Lord Chaitanya says, Mama Janmani Janmanishware. И Шрила Прабхупада продължава в друга молитва, в предишния си, който имахме, Бог Чайтanya казва, Мама Janmani Janmanishware. That life after life, kindly let me have unalloyed love and devotion at your Lordship's lotus feet. Нека живот след живот, моля те, нека да бъда ангажиран в безкористна любов и преданост към твоите лотосови нозе. So when Prahlad Maharaj chants Om Namo Bhagavate Narasimhaya, he prays for a benediction from the Lord. Когато Пралад Махарадж възпява Om Namo Bhagavate Narasimhaya, той се моли за благословие от Бога. But because he is also an exalted Vaishnava, he wants nothing for his personal sense gratification. Но понеже той е много издигнат Вайшнава, той няма желание за никакво свое лично сетивно наслаждение. The first desire expressed in this prayer, this verse we have here, is let there be good fortune throughout the entire universe. Първото желание, което е изразено тук, е нека да има благоденствие за цялата Вселена. Prahlad Maharaj thus requested the Lord to be merciful to everyone, including his father, the most envious person. Пралад Махарадж по този начин той се моли на Бога да бъде милостив към всички, включително и към неговия баща, който е най-завистливата личност. So, then let us consider, finishing up a little bit, the commentary by Srila Bhaktivinoda Thakur. He is asking that question, is it proper for a sadhaka, practicing devotee, who has taken shelter of the holy name, to discuss the miseries of material life he has to experience? Така, нека да влезнем в дискусията, която Бхактивинода Такур пита въпроса. Правилно ли е предано ударение да дискутира материалните страдания, които той е трябвало да изпита или да преживее? Yeah, one may wonder, should we bother the Lord by telling our story, all the horrible things I've done? Трябва ли да притеснявам, може да си мисли, трябва ли да притеснявам Бога с всички ужасни истории и всички ужасни неща, които аз съм направил? Now Bhaktivinoda Thakur says, to dissipate this doubt, за да разпръсне това съмнение, Lord Chaitanya has composed this verse, the essence of which is, O Lord Krishna, son of Mahaprabhu, I'm your eternal servant, but as a result of my previous activities, I've now fallen into this terrible ocean of material existence. С тази цел Чайтания Махапрабху той разпръсква тъмнината, като казва, че заради предишните си греховни дейности аз сега съм паднал в този океан на невежество и аз съм паднал в този океан от невежество. So lust, greed, anger, envy, all these are my enemies. Всички тези поход, гняв, алчност, те са мои врагове. And they're waiting in this ocean, in the waters, like big fish to swallow me. И всичките те чакат като големи риби, огромни, и чакат удобен момент, за да ме разкъсат. And the waves that are tossing me here and there, they're making my life miserable. А вълните също, те ме люшкат наляво-надясно, правят живота ми strong winds come, bad association, they also add more suffering to my existence. Силен вятър под формата на лошо общуване, което прави още по-голямо страданието. In this condition, therefore, I don't see anybody else except for you as my savior. В тази
тези обстоятелства аз не виждам никой друг, освен теб, за мой Спасител. Sometimes I see some straw, something is floating in the water. Понякога виждам различни сламки, които се носят в водата. And these weeds, they are like karma, jnana, yoga, vrata and tapa, all these different activities one tries to elevate himself. The weeds that are floating are compared to that. Има също различни плевели, които растат в водата, като такива водорасли и така нататък, а те се сравняват с карма, гьяна, йога, тапа, врата, yagya, so many different activities. Karma kanda. С които човек се опитва да се издигне, карма канда, с които човек се опитва да се издигне. So he compares these activities to these things that are floating, and you try to catch it and then be safe, to be above the water, like catching some big log, maybe some floating, and you can, they have these life-saving rings, and you're okay. So you may think, they're floating something, I can hold on to it. И те се сравняват с неща, в които живото същество се опитва да се хване. Както, примерно, понякога, когато му дадат в морето или в океана спасителен пояс и той се хваща за него, и по същия начин той отива при тази растителност и се опитва да се хване. So I'm trying to swim across this ocean with the help of these things that are floating. Опитвам се да плувам в този океан и се държа за всичките тези неща, които растат в него. But unfortunately, everything, including these things, we're all going down. Но за мое нещастие, всичко, дори и тези неща, за които аз се държа, всичко отива надолу. Yeah, we sink like dead weight. Singing? Sink, not singing. Maybe singing, but singing you are sinking. That's also happening. Това е като мивка, в която всичко отива надолу. So therefore, actually, there's no other shelter than you, because whatever, this doesn't help. И няма друг подслон, освен теб, защото тези неща не помагат. Like sometimes, Prabhupada gives the example of the dog's tail, right? The dog may swim, and then you grab the tail. Hopefully, he'll take me to the other side of the ocean. Понякога има куче, което плува и Прабхупада дава този пример и ти се фащаш за неговата кришка и се надяваш да те измъкне. So другия край на океана. Obviously that will not work either. The dog will not be able to swim to the other side, and what to speak if you are hanging on his tail. He can't even swim without you hanging on the tail. Няма как това да стане, защото кучето не може да преплува океана, а пък камо ли, ако ти си държиш за неговата кришка. Now това опашка, да, точно. In his songbook, Gitavali, Bhakti-yoga Thakur, he composed songs illustrating, expanding on these Siksastaka verses. В своята песен, Гитавали Бхакти-yoga Thakur изразява това настроение. And one song Srila Prabhupada used to sing, and there's a recording of it, Anadi Karamafale. Има една песен, която Шрила Прабхупада е пял, има даже запис на нея. Анadi Karamafale. So this song is the Ayinanda Tanuja Kinkarang, a little bit more elaborate. Тази песен е свързан с този стих Ayinanda Tanuja Kinkarang, но малко по-разширено. It's like, this is compressed cotton, and then you can fluff it, and looks like bigger. That's the example, you can... Това е като компресиран памук, който можеш да го разбухнеш и то се... Like we have a verse, and then you can give a whole purport, or like that. Както стих, върху който може да се даде голямо пояснение. So therefore, Bhakti-yoga Thakur, there's only 4 verses. I will summarize them. He says, first of all, I've fallen into this ocean due to my own activities. 4 стиха са.
аз ще се опитам да ги обобщя, като той започва: аз заради моите дейности, аз съм паднал в това състояние на съществуване. And I don't know how to get out. Това паднало състояние и не знам как да се измъкна. I mean, imagine you're in the middle of the Black Sea. Може да си представиш да си в средата на Черно море. How are you going to get out? Как ще се измъкнеш? So, and besides that, day and night my heart burns from the poison of acts for sense pleasure, sense gratification, and the result, my mind is not at all, I'm not happy at all. И не само това, ами сърцето ми изгаря, защото умът ми постоянно е тормозен от желанията за сетивно наслаждение и това прави живота ми много нещастен. И аз изобщо не съм щастлив като цяло. So I'm making hundreds and so many plans to become happy. Most of them fail. Правя стотици и стотици планове как да стана щастлив, но повечето, почти всички се провалят. And the waves are tossing me, throwing me here and there. Вълните ми люшкат наляво надясно, има притесняват. And then there are thieves and rogues also. Не само, ами има и крадци и негодници. 6 main thieves and rogues. 6 основни крадци и негодници. We know Kama, Krodha, Lobha, Moha, Matsarya. So it's lust, anger, greed, envy, illusion, madness. They're also there, giving me trouble. Също там са и похота, общността, гнева, завистта, илюзията, лудостта, които също ми създават проблеми. And there are 2 more thugs. И още 2 даже неща има. Mental speculation and fruitive activity. Умствените спекулации и плодоносните дейности. They're misleading me. They're promising me so many things, but it doesn't work out. And then they throw me into the ocean. Те ме подвеждат, обещават ми толкова много неща, обаче ме водят по погрешен начин и накрая използват ме и ме изхвърлят в океана. So, that's the answer. Yes, you can become conscious of your position. No harm to go to the Lord and, like Bhakti-yoga in his song Amara Jivana at the end, I'm presenting the sad story of my life. Което означава, че човек може да направи това, както в своята песен Амара Дживана, Бхакти-yoga накрая казва: аз представям тъжната история на моя живот. So therefore now comes the prayer. И сега идва молитвата. That my dear Krishna, you're an ocean of mercy, Karuna Sindhu. Скъпи моя Кришна, ти си океан от милост, Каруна Синду. You are my only friend. Ти си мой единствен приятел. I have no strength to get out of this material ocean. Нямам сили да се измъкна от този материален океан. So I pray to your lotus feet that you will be kind, and by your strength you lift me out of this ocean of suffering. Моля се по твоята милост ти да бъдеш милостив към мен и с твоята сила ти да ме измъкнеш от този океан. Kindly lift up this fallen servant of yours and fix me as one of the particles of dust at your lotus feet. Моля те, измъкни тази душа и ме направи като прашинка в твоите лотосови нозе. So, please give Bhakti-yoga shelter at your lotus feet. I'm your eternal servant, but somehow I've fallen into this entangling network of Maya. Kindly save me. Аз съм твой слуга, но по някакъв начин съм попаднал в това ужасно състояние и моля си с твоята сила просто ме спаси. So, two more quotes. Prabhupada in the 6th canto says, everyone must struggle alone for existence within the many elements of nature. В 6-та песен на Бхагаватам Шрила Прабхупада казва, че всеки сам трябва да страда
за своето съществуване заради влиянието на материалната природа. And there's only one hope. As Krishna advises to surrender to him, because he can help one to become free from the ocean of nations. Има само една надежда. Кришна съветва човек да се отдаде на него, защото само това може да го измъкне от океана на невежеството. And therefore Chaitanya Mahaprabhu prays Ainanda Tanuja Kinkara. И след това Шри Чайтаня Махапрабху се моли Ainanda Tanuja Kinkara. So we should understand that when Krishna says, just surrender unto me, it's for our benefit. Because if we surrender, mam evaye praparyante mayang etatarantite, if we surrender, then he'll take care and he can take us out of this ocean of material suffering. Ние трябва да разбираме, че когато Кришна казва, отдай се на мен, това е всъщност за наше благо, за наша полза. Защото когато се отдадем на Кришна, тогава той ще ни поеме и ще ни спаси от този океан. Това ще е за наше благо. So, although these two prayers, they're asking for something, that's the bona fide, way of asking the Lord. Въпреки, че в тези две молитви се изразява желание и молба за нещо, това са авторитетни желания или неща, които можем да искаме от Бога. So, to ask to be saved from material life, to receive the Lord's mercy, to be able to offer service, these are all allowed prayers. They're good. They're not, selfish. Да бъдеш желан, да имаш желание и да молиш, да бъдеш спасен от материалния начин на живот и да бъдеш установен в служение на Бога. Това са желания, добри желания и човек може да ги изрази. In one part, I remember Prabhupada said this, Ainana Tanuja Kinkrang. He said, that's the only prayer. But like to emphasize the importance. If you want to learn one prayer, learn that one and recite it every day. На едно място Шрила Прабхупада каза във връзка с тази молитва, че това е единственото желание, което преемодайния може да има, и ако иска да има някакво желание изобщо, трябва да го научи и да го рецитира всеки ден. Clear? Any doubts? Any comments? Should be clear, no? And we just have to remember it. It's only 4 lines. Ainanda tanuja kinkarang paritang mam vishame bhavamudam kripaya tava parapankaja stita duli sadrisham vichintaya. Not so difficult. Само 4 стиха са. Write it on your hand. Напиши си го на ръката. While you're and at the end of the day, you know it. Напиши се го на ръката, докато вършиш различни дейности, го поглеждай и в края на деня ще го запомниш. Well, as I said, we should learn the whole Siksastaka. Както казах, трябва да научим цялата Siksastaka. Това е нещо много важно. After learning the temple songs, that's your next. No slokas from Bhagavad Gita, Bhagavatam, anything. Siksastaka. Това е приоритет. След като научиш молитвите в храмовата програма, преди всички стихове от Бхагавад Гита и от Бхагаватам, трябва да научиш Siksastaka. And if you think 8 is too many, this is the one to learn. Ако мислиш, че 8 са твърде много, поне този петия е този, който трябва да научиш. Anyway. Okay, any? Yes. To my questions. All right. Ако служим на Кришна за негово удоволствие и имаме желание за освобождение, това как се отразява на нашето бхакти? Как да се отървем от всички желания в нас? Може ли само на части, за да не объркам нещо? Ако служим на Кришна за негово удоволствие, if we serve Krishna for his pleasure, и имаме желание за освобождение, but have desire for liberation, това как се отразява на нашето бхакти? How does it influence our bhakti? Как да се отървем от всички желания в нас? And how to rid all the desire in ourselves. It was explained. You can learn also Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Tastasya. This is
5.18.8. There Prahlad Maharaj prays for that please, because Nrsimhadev, he has weapons. Беше обяснено, можеш да научиш от пета песен на Бхагаватам, 18 глава, 8 стих, където Пралад Махарадж се моли на Нрсимхадев, който има много оръжие, да му помогне, да го отърве от тези материални склонности. He says, Vajra Naka Vajra Dangshtra. Vajra is thunderbolt, the lightning. So he has teeth and nails like thunderbolts. Казва се, употребени са думите, едната, която е гилотина, и за неговите зъби и ногти на Нрсимхадев се казва, че те са като гръмотевици. Vajra Naka, nails, Vajra Dangshtra, Karmashayan, the fruit of desires, Randaya. Той гилотинира. Destroy them. Гилотинира желанията за плодоносни дейности. Tamo grasa. The ignorance, dispel it, please, my Lord. You can do it. Напълно разпръсква цялата тъмнина. О, скъпи Господи, ти можеш да го направиш, моля те. Yeah, we need help. You can't do it by your own. Ние имаме нужда от помощ, не можеш със своя собствени сили да го направиш. You heard 6 enemies, and then 2 more thugs. So there are 8, and you are in the middle. What are you going to do? And they are big, You're this tiny, skinny guy, and there's these big thugs. One of them is enough to vanquish you. Lust is enough. Greed is enough. Anyway, so you need help. Ти си сам самичък, средата на океана. 6 огромни врага. Те са огромни, ти си мъничък, те са огромни. What are you going to do? You're a skinny guy. Какво можеш да направиш самичък? Ти си такъв слабичък, слаб мъж. Какво ще можеш да направиш срещу тях? Дори един е достатъчен. Похотта може да те събори и гордостта може да те събори. So therefore, yes, we need the mercy of Gaura, Krishna, Balaram. Balaram is strength to give us spiritual strength. Then these things will be overcome. Имаме нужда от милостта на Горнитай, Баларам. Той е духовна сила. Когато имаме тази сила, тези склонности ще бъдат преодоляни. But anyway, as long as we engage devotional service and we have the desire, as it was expressed, how to overcome, it will take time maybe, but it will go. You just keep the desire and you keep chanting and you keep serving, these things will disappear. Cheto, Darpana, Marjanam. It is a process of purification. Но дори да има някакви такива желания, ако продължиш да отдаваш служене с правилното настроение, както се казва, чето дарпа на Марджана, продължиш да си изпълняваш правилното служене искрено и с течение на времето тези неща ще изчезнат. We need patience also. Трябва също да имаме търпение също. Anything else? Question regarding the materialistic followers. Any followers, actually. Especially materialistic followers. Especially, but sometimes we see that Prabhupada, he don't wanted to have followers because of his, but he wanted to be many people, as much as possible, to be engaged in Krishna service in the mission of his spiritual master. Yeah. And for delivering mission, he was happy when the devotees were joining and rendering service to Krishna. Is this what? Desirable or acceptable? It depends on your consciousness. We're not against. It's like Dhanam even. Any of the three, practically, you could say. We're not against opulence or riches, if you can use it in Krishna service. So if people come and they want to be instructed in devotional service and they want your guidance, you don't refuse them. You can accept, but it's not with the idea that I will be benefited. Like generally, we want, the fans like me,
right? As many likes, many likes, and become famous and recognized, and so what for? For my enjoyment, of course. Да, въпросът е свързан с последователите. Знаем, че Шрила Прабхупада, той така бил доволен, когато са се присъединили преемоданите и движението за Кришна съзнание се е разпространяло за удоволствието на него духовен учител. Това желано ли или приемливо ли? И Махарадж каза, дори тези три неща, като богатство, последователи и така нататък, те не са проблем, но зависи от съзнанието. Да кажем, че дадат много хора, които имат желание да бъдат инструктирани как да се занимават с духовен живот. Това ние го приемаме, не ги отхвърляме, но ние не желаем това с цел те да не харесват много и да да възхваляват и да получим ние някакво признание или някаква такова слава и признание. So Chaitanya Mahaprabhu came to teach Vairagya Vidya, Nija Bhakti-yoga, these three things. So it's a very difficult position if there's Dhanam and Janam and Sundarim to maintain Vairagya. И Шри Чайтания Махапрабху дойде, за да ни учи на Вайрагия, отречение. Но доста трудно е човек да практикува Вайрагия, ако има тези три неща: богатство, последователи и също и красиви жени. So it's a difficult position because generally, as soon as you're surrounded by opulence and those who adore you, fans, you have fans, and what to speak of if you're male, generally beautiful ladies, but nowadays you have to include attractive young boys, maybe. I mean, it's happening, we know by experience, our history. Трудно е да кажем, че си в много така голямо богатство, заобиколен. И не само това, много фенове, това също е препятствие, ако тези хора ти стават фенове и толкова много лайкове имаш. И не само, ами красиви жени около тебе обиколени, не само това, и виждаме от опит и такива симпатични момчета. These are all called temptations. Всичко това се нарича, не знам как това назовава. Yeah, because they're there practically, come on, take it or take me. Защо? Защото те идват пред тебе и ти казват, давай, вземи ме. And then you have to say no, thank you. Обаче ти трябва да му кажеш не благодаря. I mean, that's not easy, eh? Но не винаги е лесно. Не е лесно това. Anything else? Нещо друго? Okay. Stop here. Srila Prabhupada ki jai. Ranjara Srimad Chaitanya Chaitamrita ki jai. Siksastaka Chaitanya Mahaprabhu Gaura Bhakta ki jai. Hare Krishna. Nadhagam na janam na sundari kavitham jagadisha kamaye. Janana sundari kavita jagadisha kamaye. Mama janmani janmanishvare bhavatat bhakti ahai tu ki vahi. Mama janmani janmanishvare bhavatat bhakti ahai tu ki vahi. Narananda janana sundari
Bhavitam va Jagarisha Kamaye Mama Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhakti Ahai Tukitvayi Nana Nana Jana Sundari Kavitanga Jagarisha Kamaye Mama Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhakti Ahai Tukitvayi Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Vishame Bhavam Budhao Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Vishame Bhavam Budhao Vipayatava Hara Pankada Stita Duri Sadrisham Vichintaya Vipayatava Hara Pankada Stita Duri Vichintaya Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Mam Vishame Bhavam Budhao Kripaya Tava Para Pankaja Stita Duli Sadrisham Vichintaya Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Vishame Bhavam Budhao Vipayatava Pada Pankaja Stita Duli Sadrisham